নমস্কার সবাইকে, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজ আমরা এসেছি থাইল্যান্ডের জেমস গ্লারি ইন্টারন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচারার। এটা হলো থাইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় ডায়মন্ড গ্লারি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল গ্লারি। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এরা ডায়মন্ড কালেকশন করে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। বিভিন্ন রকমের জুয়েলারি, গোল্ড প্লেট জুয়েলারি, ডায়মন্ডের জুয়েলারি, বিভিন্ন রকম জুয়েলারি দেখতে পাওয়া যায় এখানে। এটা থাইল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত এই ডায়মন্ড গ্লারি, জেমস গ্লারি। চলুন আজ আপনাদের দেখাবো যতটুকু সম্ভব গ্যালারির বিভিন্ন কালেকশনগুলো, কীভাবে ওরা কালেকশন করে, কীভাবে ওরা ম্যানুফ্যাকচার করে এই ডায়মন্ড গ্যালারিতে। যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, ডান দিকে সাবস্ক্রাইব রেড বাটন রয়েছে, সবাই সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে দেবেন। আর এই জাতীয় বিভিন্ন রকমের ভিডিওগুলো দেখার জন্য বেল আইকন প্রেস করে দেবেন, তাহলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে। তো আমরা রয়েছি এখন ব্যাংকক জেম গ্যালারিতে, যেটা ডায়মন্ড গ্যালারি বলা চলে যেতে পারে। তো দেখবো আমরা গ্যালারির বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গাগুলো। Besides diamonds, stones which are valuable and praiseworthy in beauty are rubies and blue sapphires. They are found in several parts of the world, but rubies and blue sapphires, which are the most beautiful, of the best quality, and accepted worldwide at the present time, come from Thailand, the only source for the production of those stones. Gentle and beautiful Thai art and culture, along with the beauty of gemstones, show the utmost value of civilization. Far from Bangkok, to the east, about 300 kilometers, is Chanthaburi Province, a quiet seaside town. Here is the center for the largest gemstone production of the country. Gemstone mines in former days was by digging a hole about 3 meters in depth. A person in the hole would excavate the clay in a bucket. Then, workers have a person at the mouth of the hole pull up the bucket of clay for sieving the clay in order to find hidden gemstones.
Nowadays, gem miners have brought machines to assist in the production by using a high-pressure jet of water to blast the soil, which has mineral veins. Then, the mud is pumped to a gemstone vibrating sieve. Collecting of gemstones from the vibrating sieve must be made at night by spotlighting the sieve. Gemstones will reflect the light, which enables separation of gemstones from gravel. After collecting a number of gemstones found, local people will sell the gemstones at the market, which is open for conducting business every Friday, Saturday, and Sunday. The value of gemstone will depend on their size, category, color, and rarity. Here, gemstones, which are the most desirable and of the best price, from Siamese rubies. The value and beauty of gemstones will appear after they have been cut. Then, setting of the precious stones will be designed. All of the designs must be selected before permitting a goldsmith to take such settings. Before final is a decoration of the settings. Gemstone craftsmen will place the selected gemstones into the setting by clamping them tightly in the setting. Then they polish a little in order to make them sparkle.
Thailand, the only center of a genuine production and the best gem cutting in the world. Gems Gallery International. Best designs and craftsmanship. Price and quality are guaranteed. এটা গ্যালারির জেমস গ্যালারির ঠিক বাইরের অংশ। এটা জেমস গ্যালারি টোটালি একটা ডায়মন্ড মার্কেট বলা যেতে পারে। ওদের প্রসেসিং থেকে আরম্ভ করে বিশাল মার্কেট, বিশাল শোরুম। তো অ্যাকচুয়ালি ভিতরটা ভিডিও করার বারণ আছে, টোটালি ভিডিও করা যাবে না। আমরা রয়েছি এখন জেমস গ্যালারিতে। জেমস গ্যালারি এটা বাইরের অংশ। তো এটা টোটালি বলা যেতে পারে একটা ডায়মন্ড মার্কেট। ওদের প্রসেসিং থেকে আরম্ভ করে, খনি থেকে ডায়মন্ড আসা থেকে আরম্ভ করে প্রসেসিং, খনি টোটালি রয়েছে এখানটায়।